Imagina esto. Son las once a la noche, vas manejando de regreso a casa. Y de repente ves las luces azules y rojas en el espejo retrovisor. El corazón se te acelera. Un oficial se acerca a tu ventana y te da 5 palabras que millones de mexicanos escuchan cada año. Voy a revisar su vehículo. En ese momento, el 90% de las personas simplemente dice que sí, por miedo, por nervios, o porque cree que no tiene otra opción. Pero lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría cambiar completamente el resultado de esa noche, porque lo que casi nadie sabe es que en México, tú tienes el derecho constitucional de decir que no. Y hacerlo de la manera correcta puede ser la diferencia entre proteger tu libertad o convertir en víctima de un abuso de autoridad. Quédate hasta el final, porque el segundo punto que te voy a explicar es el que la mayoría de los abogados de tránsito consideran el más importante, y casi ningún ciudadano lo conoce. Empecemos por lo básico. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en verdad de mandamiento escrito de la autoridad competente que fund y motiva la causa legal del procedimiento. Esto significa, en palabras simples, que un oficial de tránsito o policía preventivo no puede revisar tu automóvil solamente porque quiere hacerlo. Necesita una razón legal, concreta y justificable. No un presentimiento, no una corazonada, no porque el carro es sospechoso. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se confunden. Existen situaciones específicas en las que sí es legal que un oficial revise tu vehículo. Por ejemplo, si estás detenido dentro de un retén oficial de seguridad debidamente señalizado y con presencia de autoridades identificadas. En muchos estados eso puede incluir una inspección visual básica. También, si el oficial tiene lo que se llama causa probable, y es decir, evidencia visible y razonable de que estás cometiendo un delito, como ver un arma sobre el asiento o oler marihuana claramente desde afuera del auto, la situación cambia. Pero fuera de esos escenarios muy específicos, una revisión completa de tu vehículo, abrir la cajuela, revisar tu guantera, sacar tus pertenencias, require tu consentimiento o una orden judicial. Y aquí es la clave que nadie te enseña. Tú puedes negar ese consentimiento de forma completamente legal, tranquila y respetuosa. No necesitas gritar, no necesitas discutir, no necesitas citar la Constitución de memoria al oficial. Solamente necesitas decir una frase clara y firme. Algo como, con tu respeto oficial, no autoriza la revisión de mi vehículo sin una orden. Y esa simple oración, dicha con calma, es un acto legal reconocido. No es un delito. No es desacado. Es tu derecho. Pero aquí viene el segundo punto, el que te dije que era crucial. Y es este. La forma en que te comportas durante ese momento importa tanto como lo que dices. Muchos ciudadanos pierden su caso o terminan en una situación peor, no porque no conocen sus derechos, sino porque los expresan de manera agresiva, retadora o grosera. Un oficial nervioso o uno que quiere aprovecharse de la situación va a buscar cualquier pretexto para justificar una acción en tu contra. Si tú le das ese pretexto con una actitud hostil, gritos, manos agitadas o insultos, puede alegar que tu comportamiento representa un riesgo, y eso cambia completamente la narrativa legal. La regla de oro es simple. Mantén las manos visibles, mantén un tono de voz bajo y respetuoso, y repite tu negativa sin necesidad de explicar de más. No estás obligado a justificar por qué dices que no. Solamente dices que no, con respeto, y dejas que ese no hable por sí mismo. Otra cosa fundamental que debes hacer, y que muy pocos hacen, es grabar la interacción. En México es completamente legal grabar un servidor público mientras realiza sus funciones en un espacio público. Coloca tu teléfono en un lugar visible, o simplemente sosténlo.
Informe al oficial de manera tranquila que estás grabando la interacción por tu seguridad y la de él. Esto no solo te protege a ti, sino que en la mayoría de los casos, hace que el oficial acte con mera pego a la ley, porque sabe que hay evidencia de lo que ocurre. También es importante que sepas identificar al oficial. Hide su nombre y su número de placa o de unidad. Si el oficial se niega a dártelo, eso en sí mismo es una señal de alerta, porque tu servidor público está obligado a identificar cuando lo solicitan. Anota la hora, el lugar exacto, y es posible, la placa de la patrola. Ahora, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo que muchos videos de este tema no te dicen. Negar una revisión no significa que el oficial se va a ir tranquilamente. En algunos casos, especialmente si el oficial actúa de mala fe, puede insistir, presionar o incluso amenazar con llevar a la comandancia. Si eso sucede, tu prioridad número uno es tu seguridad física. No gana la discusión en ese momento. Puedes dejar con calma. Entiendo, pero mantengo que no autorizo la revisión sin una orden. Voy a reportar esta situación. Después de eso, el lugar correcto para defender tus derechos no es la orilla de la carretera a medianoche, es en la Comisión de Derechos Humanos de tu estado, o directamente en un juez, presentando la grabación como evidencia. Esto nos lleva a un punto que cambia las reglas completamente. En algún momento el oficial te presenta una orden judicial válida, formada por un juez, con tu nombre y la descripción específica de lo que buscan. En ese momento la situación legal cambia por completo y debes permitir la revisión. Resistir en ese punto ya no es un derecho, es una obstrucción, y puede generar consecuencias legal serias. La clave de todo este video no es resistir siempre, es saber exactamente cuando tienes el derecho de decir que no, y cuando la ley te obliga a cooperar. Por último, quiero decir con algo que muy pocos creadores de contenido mencionan. Conocer tus derechos no te convierte en alguien que busca problemas con la autoridad. Te convierte en un ciudadano informado. La mayoría de los abusos de poder ocurren precisamente porque la gente no sabe lo que la ley realmente dice. Ese desconocimiento es provocado. Un oficial honesto y capacitado no tiene ningún problema con un ciudadano que conoce sus derechos y los ejerce con respeto. Los únicos que se incomodan son quienes buscan pasarse de la raya. Así que la próxima vez que veas esas luces en tu espejo retrovisor, respira, mantén la calma, ten tu teléfono listo y recuerda las palabras exactas que aprendes hoy. Tu tranquilidad en ese momento, combinada con el conocimiento correcto, es la herramienta más poderosa que puedes tener. Si este video te sirvió, compártelo con alguien que maneje seguido, porque esta información puede protegerlo algún día. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez te ha tocado vivir una situación así? Nos vemos en el próximo video.